Adonai, everyone. Introduce yourselves. Let everyone know where you're from and how you discovered us here.
Tell us of your victories, everyone. Beautiful, Clara. Thank you for your service, honey. Receive of the majesty of God's love that is flowing to you now. And give your thanks to the glory of God. Give thanks to the Spirit of Paradise living in you. For you are with me to grow into that ascendant relationship with the Spirit of Paradise, the Father's life. I say, I draw down to you the majesty of God's love. Together, we come together. Everyone.
Karen and Leah are here with me, sending you their love and receiving your love. And so am I. Let us give acknowledgement now to the indwelling Spirit of Paradise and the universal Parent of all everyone. O Heavenly Mother, Father, we acknowledge you as the one and only way. Breathe into your heart with me, everyone. Find your heart of hearts and breathe, sending love to your own indwelling life. Join with me in your heart, giving that worship, praise, and love to the giver of all life, the one universal Parent of us all. In this worship, give everything to Him who lives in you. Everything. Don't ask for anything. Don't worry about yourself. Give away everything to Him who lives in you, to her who dwells as your life. O Heavenly Mother, Mother of the earth, Mother Universal Spirit, Eternal Mother and Infinite Spirit, Everlasting Father. For God is much more than a word or a name.
In this praise and worship, we join together with the ascendant angels and host of heaven, the sons and daughters of Nebadon, sons of paradise, trillions of beings, O great universalis, first person, we honor you. Feel yourself honoring the Almighty God. We honor you with our loyalty, our gratitude, our faith attention. We honor you, O Heavenly Father. And we join with the trillions of beings in Nebadon in worshiping the one God. Nameless, indescribable, yet available to have intimate, close relation with. O indescribable one, we receive your love. We give our love to you. Give your love to God who dwells in you and everywhere. And receive his love. Receive his love in your heart, everyone. He shall perform miraculous things for you as you enter in love. Breathe in his majesty.
For I say unto you, our Creator and Source is of unimaginable generosity and mercy. Receive His mercy. Let go of your fear and hesitation. Receive of His generosity, of loving care for you. It is as simple as this. Hold back nothing. Give yourself away to Him who lives in you. And He will give Himself away to you, and ye shall become one. That's all that is wanted of you. Verily, I say to you, love the source of your existence, the creator of your life. Love that spirit. Indescribable, unfathomable, yet you can be in direct relationship. Breathe in that life. In these Adonais, which I offer to all of humanity and every creature, every kingdom, I come that you secure for yourself that holy contact
And I say, each of you here, rejoice, for you have found the way to advance yourself upward into light, inward unto love, everlastingly unto eternal life. Rejoice. I illumine for all the way to approach that life in you, right within you, sustaining you. For there is no need to rebel and resist, for that divine life desires for you indescribable pleasure and love, togetherness. I say God is the creator of love, infused, immersed in love. Is that not what you hunger for? Love. A true experience of love that never ends. Consider what I say. An ongoing experience of God's love that will never end. Who would be doing the voice translation today? Hello, Michael. Alicia. Okay. Hello, Alicia. Hello. Hello. I was this morning in my communion. Estuve esta mañana en mi comunión. I'm in that all day. Me refiero a todo el día.
And during that ongoing contact, Y durante ese contacto continuo, I wanted to share some things with you. quiero compartir con ustedes algunas cosas. I was talking with a young woman this morning, Estuve hablando con una mujer joven esta mañana and she tends to have a lot of her own ideas and opinions. Ella tiende a tener una buena cantidad de ideas y opiniones personales. Yes. And when I said to her, you tend to love your own ideas, don't you? Y cuando le dije a ella, tú tiendes a amar tus propias ideas, ¿no? She said, no, I don't love my own ideas. They're all terrible. Ella dijo, no, yo no amo mis propias ideas, ellas son terribles. My ideas, they have led me to a lot of pain and suffering. No, mis ideas me han llevado hacia mucho dolor y sufrimiento. And then she proceeded to talk about her ideas. Y luego ella procedió a hablar de sus ideas. She said, I feel this and that, and so she immediately associates thoughts with her feelings. Y ella dijo, yo siento esto y aquello, e inmediatamente ella asoció sus sentimientos con sus pensamientos. Yes. And I said, look, you see, you love your own interpretations. Y yo le dije, mira, tú amas tus propias interpretaciones. She said, no, I don't. Y ella dijo, no, no, yo no. And then I wait because people can be very immediately impulsive in their defenses. Y luego yo esperé porque las personas pueden llegar a ser inmediatamente impulsivas en sus defensas. Yeah. You can all probably relate to what I'm beginning to tell you. Ustedes probablemente puedan identificarse con lo que les estoy contando. So she has a lot of her own ideas. Entonces ella tiene un montón de sus propias ideas. She said, I woke up this morning with a lot of heaviness in my chest and my heart. Ella dijo, yo me levanté esta mañana con mucha pesadez en mi pecho, en mi corazón. And I feel there's something wrong with my heart. Y yo siento que hay algo mal en mi corazón. I said, you see, you love your own ideas. Y le dije, tú ves, tú amas tus propias ideas. I tell her, well, yes, I attribute most everything to having the solution in faith. Y le dije a ella, yo sé que, o sea, I told her that really, from my point of view, everything is faith. Ok, yo le dije a ella que desde mi punto de vista todo es fe. And she said, well, Michael, I don't have the kind of faith you have. I want that faith, but I don't have it. Y me dijo ella, bueno, Michael, yo no tengo el tipo de fe que tú tienes. Yo quiero esa fe, pero no la tengo. And then she went on to distract herself. Y luego ella se fue a distraerse a sí misma. Now you all can easily see that it's easy to distract yourself, right? Entonces ustedes pueden ver cuán fácil es distraerse a ustedes mismos. I said it's not that
that I'm absolutely certain. I'm not certain where your problem is derived from. Is it the heart or is it energies of fear that you live with? Yo no sé exactamente y no estoy completamente seguro de dónde derivan sus problemas, si es desde su corazón o de alguna energía de miedo en donde ustedes están viviendo. Yes, she has heart issues and she has a lot of fear. Ella tiene problemas de asuntos del corazón y también mucho miedo. I said, but, beloved, what I am wanting is absolute facts. Pero lo que yo quiero es hechos absolutos. And it's often difficult medically to know exactly what's going on for the body, the body. Y es muchas veces muy difícil desde un punto de vista médico saber exactamente lo que está pasando en el cuerpo. Now I sat there with her and I was aware that if she had faith and if she could align her ideas, Y me senté allí con ella y esperé a ver si ella podía tener fe y alinear sus ideas. then I could bring about with her cooperation a great healing. Entonces podría lograr traer con su cooperación una gran sanación. Always it is the faith with those involved that allows for virtually miracles to occur. Siempre es la fe de los involucrados lo que permite que ocurran los milagros. But it is also the right thoughts. Pero también es el pensamiento correcto. I said, for me, I want only the most objective facts. Truth, I want. Y yo digo para mí, yo quiero solo la verdad objetiva, los hechos. Eso es solo lo que yo quiero. Yes. She doesn't know me the way you know me. She knows me in a different way. Ella no me conoce a mí de la manera en que ustedes me conocen, me conoce de una manera diferente. Yes. She said, oh, that's true. I agree. I want only facts, objective facts. Y ella dijo, eso es verdad, estoy de acuerdo, yo quiero solamente los hechos objetivos. But Michael, I'm feeling that something's wrong with my heart. She went right into her opinion. Y ella dijo, pero yo siento, Michael, que hay algo que está mal con mi corazón. Se fue a su propia opinión. I said, well, that is something for you to become aware of. You went into your opinion. Y eso es algo, le dije, eso es algo de lo que tú tienes que ser consciente. Te estás yendo hacia tu propia opinión. She said, oh, that's true. You're right. Y ella dijo, oh, eso es verdad. Tú estás en lo cierto. How easy is it, everyone, to fall into your own interpretations? Cuán fácil es caer en sus propias interpretaciones, Your own subjective thoughts. sus propios pensamientos subjetivos. Yes. You all know. You might say, "Oh, I'm feeling that this is going to happen." And you combine thoughts and conclusions with feelings. Y ustedes dicen, yo siento que esto va a suceder. Y luego combinas los pensamientos con los sentimientos And y, los, forming conclusions. Yes. y Thank forman conclusiones. ¿Sí? you. Yes. And those conclusions, everyone, they either allow you to advance into light or they hold you back. Y esas conclusiones todos los pueden permitir avanzar hacia la luz o detenerlos. So I wrote down a few thoughts that I had. Entonces escribo acá algunos pensamientos que tenía.
Usually I don't. Normalmente no lo hago, Right. But this is so important for you to understand, everyone. pero esto es tan importante para ustedes que entiendan. You might not realize it, but everything is of one mind. Puede que no se den cuenta, pero todo es una misma mente. The objects surrounding you in your home are really just thought. Los objetos que les rodean a ustedes en su casa son realmente pensamientos. Everything here in these dimensional unrealities, Todo aquí en estas dimensiones de irrealidad right, is all made of thought. está todo hecho de pensamientos. And as I say here, all is thought, all is an idea. Y como digo aquí, todo es pensamiento, todo es idea. And beloved, thoughts matter. Y, amados, los pensamientos importan. Thoughts matter. Thoughts create matter. Ok. Los pensamientos crean la materia. Thoughts matter. Pensamientos material. Material. Right. Materia. Sí. Right. Your surroundings are made of your thoughts that have become materialized. Su entorno está hecho de pensamientos que se han materializado. Now, if the beloved woman I spoke to, if she could open up her ideas unto God's ideas, miracles could occur. Si la mujer con la que yo estuve hablando podría abrir sus ideas a las ideas de Dios, los milagros podrían ocurrir. But first, she has to go through often enough exhaustion and suffering to let go of her own ideas. Pero primero, normalmente, la persona tiene que ir a través de mucho agotamiento y sufrimiento para dejar de lado sus propias ideas. Your thoughts, everyone, either advance you or obstruct you. Sus pensamientos todos les pueden avanzar u obstruir. Your thoughts determine your destiny. Sus pensamientos determinan su destino. Imagine that. It appears that thoughts are just lighter than air, but they determine your destiny. Imaginen, todos los pensamientos parecen más ligeros que el aire, pero determinan su destino. Yes, this is a pattern that comes from the source, the paradise, Trinity. Este es un patrón que viene desde la fuente, el paraíso, la Trinidad. As I write, all is thought, all is idea. Y como escribí, todo es pensamiento, todo es idea. Yes, I, Michael, come to restore the correct ideas for the minds of humanity. Yo, Michael, vengo a restaurar las ideas correctas para las mentes de la humanidad. Yes, many of you who have been walking with me these years, you can see the truth of what I'm saying. Sí, muchos de ustedes que han estado caminando conmigo estos años pueden ver la verdad de lo que estoy diciendo. Yes, you see that you have often struggled to hold on to your thoughts and ideas as I've tried to impose my ideas upon you. Y ustedes pueden ver que están luchando por aferrarse a sus propias ideas mientras que yo intento imponerte las mías. Now, it is a rare thing, everyone, Y es algo raro a todos. for someone, perhaps like my person, to be here and impose thoughts upon humanity, but thoughts that are coming from the heavens. Parece algo raro, pero alguien como yo, como mi persona, que esté aquí para imponer mis pensamientos sobre la humanidad, pero esos pensamientos vienen de los cielos. Usually, you might be arguing with
other subjective thoughts from others. Y normalmente ustedes podrían estar discutiendo con otros pensamientos subjetivos de los demás. But in this case, well, you have to work out that trust that I am giving you something that is beyond subjectivity. Y en este caso, ustedes tienen que desarrollar esa confianza de que yo les estoy dando esto más allá de la subjetividad. Thoughts and ideas form philosophies. Los pensamientos y las ideas forman filosofías. Yes, they form conclusions, and you build your life upon your philosophies. Ellas forman conclusiones y construyes tu vida sobre tus filosofías. And you revisit your philosophy in matter, in thought matter, every lifetime. Y tú revisas tu filosofía en la materia. You revisit, right? Revisitar o... Yes. You return to reap the very thoughts that you've created. Tú regresas a cosechar los pensamientos que has creado. Yes. And usually there's no one to offer you anything different. Y normalmente nadie puede ofrecerte algo diferente. Right. What good is it to replace one opinion with another opinion? Right? Qué bueno sería reemplazar una opinión con otra opinión. It serves no one. No le sirve a nadie. Yes, many of you are so familiar, accustomed to changing one opinion for another, hoping that opinion is objective, fact. Muchos de ustedes están muy familiarizados de cambiar una opinión por otra opinión, creyendo que esa opinión es un hecho. Oh, religions are filled with subjective opinions appearing as facts. Las religiones están llenas de opiniones subjetivas aparentando ser hechos. So I told this young woman this morning, Entonces le dije a esta joven mujer esta mañana, look, all I'm wanting is the objective fact. mira, todo lo que yo estoy queriendo son los hechos objetivos. Often a doctor might have their opinions, but because they have experienced the same thing with many people, they have formed certain conclusions. Normalmente los médicos tienen sus opiniones, pero como lo han experimentado con varias personas, entonces tienen sus propias conclusiones. Yeah. Humanity is living in a realm of great opinions. La humanidad vive en un reino de grandes opiniones. Right. And your philosophies, they cause you to approach your personal existence a certain way. Y sus filosofías hacen que ustedes se aborden su existencia personal de cierta manera. Oops. Your philosophy is composed of ideas. Sus filosofías están compuestas de ideas. And I've told you, everything around you is thought. It's an idea. Y les digo, todo alrededor de ustedes es pensamiento, es una idea. You are in your lifetime to experience your ideas. Ustedes están en sus vidas para experimentar sus ideas. It's not possible to experience someone else's ideas in your personal space. No es posible experimentar ideas de otra persona en vuestro espacio personal. And there is also the collective ideas that we are living in. Y también están las ideas colectivas en las que nosotros estamos viviendo. But as you begin to discover God's ideas, you begin to ascend
beyond the collective idea. Pero a medida que comienzas a descubrir las ideas de Dios, comienzas a ascender más allá de la idea colectiva. Many of you experience that. You have a different way of looking at things now. Varios de ustedes han experimentado, están experimentando eso, tienen una manera diferente de ver las cosas ahora. And your life might be improving greatly because your ideas have adjusted. Y sus vidas pueden haber mejorado increíblemente porque sus ideas han sido ajustadas. In the Urantia material, we decided to call that spirit a thought adjuster. En el material de Urantia decidimos llamar a ese espíritu el ajustador del pensamiento. That spirit wants to adjust your thoughts. Ese espíritu quiere ajustar tus pensamientos. Your thoughts create choices, Sus pensamientos crean opciones. right? Thoughts bring forth words, and then thoughts and words create actions, everyone, right? Los pensamientos traen palabras y luego los pensamientos con las palabras crean acciones. That is precisely how you find yourself today with certain circumstances. Así es precisamente como se encuentran ustedes hoy con ciertas circunstancias. Everything in your surroundings is the result of this originating pattern of paradise. Todo en sus circunstancias a vuestro alrededor es el resultado de este patrón original del paraíso. Yes, thoughts create words, and thought words create actions through choices. Entonces, los pensamientos crean palabras y los pensamientos con las palabras crean acciones a través de las elecciones. And this has led to a lot of trauma and tragedy. Y eso los ha llevado a muchos dramas y tragedias. Yes, traumas, dramas, and tragedy, right? Traumas, dramas y tragedias. Right. Until someone can come along and bring forth God's ideas by which you develop your expression. Hasta que alguien pueda venir y traer las ideas de Dios con las cuales tú puedas desarrollar tu expresión. It is as simple as this, everyone. Your ideas cause you to suffer or find God's glory and peace. Es tan simple como eso para todos. Sus ideas pueden hacerles sufrir o encontrar la gloria y la paz de Dios. Yes. My teachings at this time and during the first century intending to bring forth the ideas of existence. Mis enseñanzas en este y durante el primer siglo tenían la intención de traer las ideas de de la la existencia. existencia. Yes, the right ideas, as you begin to apply the right ideas, it becomes your ideal. Las ideas correctas. Y cuando tú comienzas a aplicar las ideas correctas, se convierten en tu ideal. Right. And then follows always the reality of experience. Y luego le sigue siempre la realidad de la experiencia. This is doing God's will, everyone. Esto es hacer la voluntad de Dios todos. Entering God's existence. Entrar a la existencia de Dios. Becoming his expression. Convertirse en su expresión. And experiencing his reality. Y experimentar su realidad. It is as simple and straightforward as this. Es tan simple y sencillo y directo como eso. But of course, what is the thing that interferes, right? Pero por supuesto, ¿cuál es la cosa que interfiere? With this young lady I saw, she is just still confused in her mind. Y con esta joven he visto que ella sigue confundida en su mente.
And the confusion causes a lack of reception. Y la confusión provoca falta de recepción. You know the old radios in the old days? Well, I'm very, very old, so I remember that. Ustedes recuerdan esas viejas radios de los viejos tiempos. Yo soy muy, muy viejo, por eso lo recuerdo. And you turned the dial, and in between the clear stations was a lot of confusion, chaos. Y ustedes giraban el dial y entre una y otra estación clara había una confusión, un caos. I come with a clear station. Yo vengo con la estación clara. You might find yourself in between those clear stations. Y yo vengo, You may discover that you are living in between the clear stations. y ustedes pueden descubrir que ustedes están viviendo entre las emisoras o estaciones de radio claras. Yes. That's all you hear. Y ese ruido es todo lo que ustedes escuchan. Oh, Michael, I began to hear your clear station, but then something happened and the dial moved. Michael, yo empecé a escuchar tu emisora correcta, pero clara, pero hay algo que parece que sucedió y movió el dial. Oh, Michael, how do I return to the clear station? It gave me, many fruits, many good things. Ay, Michael, ¿cómo puedo volver a la estación clara? Esto me ha dado muchos frutos, muchas cosas buenas. Right. I say, you must learn to attune, to attune the instrument of your person. Y tú tienes que aprender a sintonizar el instrumento de tu persona. Oh, Michael, I've been attuning, and more I'm finding that clear station. Oh, Michael, yo he estado sintonizando y cada vez encuentro más clara la estación o la emisora. And then the next day you find you're back to chaos again. Y entonces al día siguiente tú te encuentras que volviste al caos nuevamente. As we come together and as you're willing to adjust your inner dial, a medida que venimos juntos y tú te dispones a ajustar tu dial interior, by letting go of your opinions and ideas that are not true, dejando ir tus opiniones e ideas que no son verdad, you begin to find that clear station. tú comienzas a encontrar esa estación clara. A renewal of your mind and heart and feelings occurs. La renovación de tu mente, tu corazón y sentimientos ocurre. Yes, because this is a clear station. Sí, porque esa es una clara estación emisora. And the more you embrace the clarity of this station, it will cause to dissolve all the chaos in between. Y cuanto más abrazas la claridad de esa emisora, causará la disolución del caos del intermedio. Yes, your confusion and chaos will dissolve. Sus confusiones y caos se disolverán. The clear station will expand. La emisora clara se expandirá. And hopefully you will hold on to that clear station like gold. Y con suerte conservarás esa estación clara como el oro. Now, in the human mind, right, your ideas allow you to form that clear station with my help and the adjuster. Y en la mente humana, tus ideas permiten formar esta emisora clara con mi ayuda y el ajustador. The ideas of existence can become established. Las ideas de la existencia pueden establecerse. Those ideas become your ideal by which you're living. Esas ideas se convierten en vuestro ideal con el que están viviendo. And it becomes your expression. Y se hacen o se vuelven tu expresión. That is equivalent to securing for yourself the clear stations.
Eso es equivalente a asegurarte a ti misma la emisora clara. You're tuning in to my station, everyone. Tú te sintonizas en mi estación. And when you follow through by truly applying the ideas, Y cuando sigues adelante aplicando verdaderamente las ideas, right, those clear stations will become ever present. esas emisoras claras van a estar siempre presentes. All thoughts, I tell you, are of a frequency. Todos los pensamientos, les digo, son una frecuencia. I am a certain frequency coming from the source. Yo vengo como una cierta frecuencia que viene de la fuente. You are a certain frequency arising towards the source. Y ustedes son una cierta frecuencia que surge hacia la fuente. Oh, that is the good, and that is also the trouble for you. Oh, eso es lo bueno, pero también es el problema para ustedes. Yes, you are used to being fooled by other stations that appear to be clear, but are really still only chaos. Y ustedes están acostumbrados a dejarse engañar por otras emisoras que parecen claras, pero que en realidad no son más que un caos. Many of you have spent years of your lifetimes involved with other stations that are not so clear. Varios de ustedes han pasado años de sus vidas involucrados con otras emisoras que no tienen nada claro. The Father's existence becomes the Son's expression. La existencia del Padre se convierte en la expresión del Hijo. And these become the experience of the Spirit. Y eso se convierte en la experiencia del Espíritu. You are to experience the same thing. Ustedes están experimentando lo mismo. Idea becomes ideal by which you live, and then begins to emerge the reality. La idea se convierte en el ideal con el cual vives y luego eso comienza a emerger como la realidad. All is mind. Todo es mente. Everything is thought with a particular frequency. Todo es pensamiento con una frecuencia particular. When I say give to the authority of God, I say attune to the frequency that is absolutely pure. Cuando yo les digo, den a la autoridad de Dios, digo, sintonícense con una frecuencia que es absolutamente pura. When we come together in these ways, I am extending to you, and you often can feel it, the frequency which comes from the source. Cuando nos reunimos de esta manera, normalmente yo extiendo esta frecuencia. Hacia ustedes. Viniendo de la fuente. Sí, esta Right. frecuencia que viene de la fuente. Absolutamente puro. Ok. No? Absolutely Sí, pure? sí, absolutamente pura. Yes. Now, we come together, you experience that clear station, but then you go off on your own, and you must be applying the principles of what I'm giving. Y nosotros venimos juntos y ustedes experimentan esa emisora clara, pero después se van por su cuenta y ustedes tienen que aplicar esas ideas Which I'm giving you. Con que les estoy dando. Yes, principios. Ujú. you need to absorb and reinforce that frequency so you're able to hold upon the station of clarity. Y ustedes necesitan reforzar esa frecuencia para que puedan ser capaces de aferrarse a esa emisora que tiene claridad. I have not spent my existence in between the clear stations. I am the clear station coming from the source. Yo no he pasado mi existencia entre las estaciones claras. Yo soy la estación clara que viene desde la fuente. Due to the problems in this world, you have spent a lot of time
in between the clear stations. Y debido a los problemas de este mundo, ustedes pasan mucho tiempo entre las emisoras claras. I tell you, everyone, there is only one way to approach your existence. Le digo a todos, hay solo una manera de abordar vuestra existencia. Yes. Think of the way that the planets turn on their axis. Piensen en la forma en que los planetas giran sobre su eje. Torno or Yes. Giran. Giran sobre su Giran. eje. acá. Yes. Yes. There's only one explanation for how they turn. Hay una sola explicación de cómo giran. Yes, there's not a multitude of reasons why they're turning. No hay una multitud de razones por la cual ellos giran. Right. There's only one explanation, one set of ideas which allow your existence to prosper. Hay solo una explicación, un conjunto de ideas que permite que tu vida prospere. Tell me your thoughts, everyone. Questions. Díganme sus pensamientos todos o preguntas. Mhm. There are not a multitude of right ways. No hay una multitud de caminos correctos. Even though humanity might believe that everyone's opinion is correct. Aunque la humanidad pueda creer que cada opinión es correcta. Look, what Como you dije choose to todo. eat for breakfast is right. It's your opinion. Miren, lo que ustedes eligen para tomar como desayuno está bien, es su opinión. No one can argue with that. Nadie puede discutir con eso. But the way to approach the gift of your life and your existence, there is only one way. Pero la manera en que ustedes abordan el regalo de su vida y de su existencia es solo una. And as you begin to become the ideal of that one way, Y a medida que ustedes se van convirtiendo en el ideal de esa una manera, you find that clear station on those old radios. ustedes encuentran la emisora clara como la de esas radios viejas. Yes. You begin to secure for yourself that clear station. Ustedes comienzan a asegurarse para sí mismos esa emisora clara. And there's no chaos or confusion in the clear station. Y no hay caos ni confusión en la emisora clara. Although you might not realize it because you've lived an existence within the chaos. Aunque ustedes no se den cuenta porque viven en una existencia de caos, To live in chaos is excruciatingly painful for me. vivir en el caos es terriblemente doloroso para mí. Yes. To live in confusion is extremely painful. Y vivir en confusión es extremadamente doloroso. To not be able to find that clear station, it gives you massive headaches, right? No ser capaces de encontrar esa emisora clara les dará dolores de cabeza masivos. And then humanity seeks all kinds of solutions. Well, they appear to be solutions. Y luego la humanidad busca todo tipo de soluciones, o sea, que parecen ser soluciones. And they believe, I have found the way. And then a year later,
Oh, not another problem. Y luego ellos creen encontrar la solución. Dicen, ay, encontré la solución, pero después pasa un año o otro problema. Yes. Inga. Yes, hello, Christ Michael. Hello, Christ Inga. Wow, thank you. Mhm. Can you be in that frequency? You're Mhm. learning to be in that frequency. Right? Yes, Hola, Cristo Inga, tú puedes estar en esa frecuencia, estás aprendiendo, ¿verdad? and that's precisely my question. Yes. How do we remain in that when everything around us is in static? Yes, exactly. How do you Precisamente esa es mi pregunta, ¿cómo permanecer en esa frecuencia cuando todo alrededor es un caos? Yes. Estático. Estática. Ah, esta. It's static, right. Yes, you need to truly understand the ideas being presented and apply the method so that you establish the idea in your expression. Entonces tú necesitas comprender verdaderamente las ideas para poder aplicar y aplicando con el método para establecer la idea en tu expresión. Oh, Michael, I'm feeling clarity. It's just so fantastic. Oh, Michael, what was that? It's static. Y yo dice, ay, estoy sintiendo tanta claridad, Michael, es fantástico. Pues, ¿qué pasa? Eso es la estática. Oh, Michael, I'm experiencing a clear station. Michael, oh, how do I find that clear station beyond the static, right? Ay, Michael, estoy experimentando la estación clara. ¿Y cómo puedo encontrar la estación clara más allá de la estática? So I say, thought is everything and faith delivers you. Entonces les digo que los pensamientos son todo y la fe se los entrega. For those of you learning with me on our virtual campus, Para ustedes que están aprendiendo conmigo en el campus virtual, you're learning how to apply these ideas from the Trinity so that you can more and more live in that clear station. ustedes están aprendiendo a cómo aplicar estas ideas de la Trinidad para que puedan vivir más y más en esa emisora clara. Oh, but Michael, I've lived my my whole existence. Hey, Yo he vivido, se va para allá adentro. Ven. Pimply, excuse me, Michael, I couldn't understand. Just have Pimply shut his... As you experience the static, which inevitably will arise, A medida que experimenten la estática que surgirá inevitablemente, that's when you must really understand the ideas and their application to be returning the static into the clarity. ahí es cuando más ustedes tienen que entender las ideas y su aplicación para retornar la estática a la claridad. Oh, Michael, the static. I am identified and loyal to the static. I believe it. Oh, Michael, yo estoy identificado y soy leal a la estática. Yo creo en ella. Oh, but I'm starting to feel and experience the clear station. It's giving me a new loyalty. Pero estoy empezando a sentir y experimentar la estación clara. Me está dando una nueva lealtad. So, Inga, you must, right, believe in the clear station and its ideas and be willing to let go of the static.
Entonces, Inga, debes creer en la estación clara y sus ideas y dejar ir o dejar de lado la estática. Yes, all mental disturbance, mental illness is the result of believing the static more than the clear station. Todos los trastornos y enfermedades mentales surgen de creer más en la estática que en la emisora clara. And if you live and believe in the static long enough, you become crazy. Y si ustedes viven y creen en la estática lo suficientemente, el tiempo más tan largo, ustedes se vuelven locos. Yes, as I say, everyone, the static, the chaos is extremely painful. Y les digo a todos, la estática y el caos es extremadamente doloroso. You've been living in the chaos and you haven't been able to find a way to access the clear station. My heart goes with you. Ustedes han estado viviendo en el caos y no han podido encontrar la manera de acceder a la estación correcta, y mi corazón está contigo. Right. In being here amongst you, I have been shown certain experiences so that I understand explicitly your own torture. Y estando aquí con ustedes, se me han sido mostrados ciertas experiencias que me permitieron entender explícitamente cuál es la tortura de ustedes. Yes. I understand the idea, the ideal, the reality, and your chaos. Yo entiendo la idea, el ideal, la realidad y vuestro caos. And of course, I know how to lead you out of the static into that clear station. Y por supuesto, yo sé cómo llevarlos a ustedes desde esa estática hacia la emisora clara. The static is disharmony. La estática es desarmonía. And disharmony, everyone, is extremely painful. Perhaps you are beginning to see that. Y la desarmonía todo es extremadamente doloroso. Tal vez están comenzando a ver eso. And God's will wants to bring you into that clear station of harmony, order, love, safety, all of that. Y la voluntad de Dios está queriendo llevarles a ustedes a la estación clara de armonía, orden, seguridad y todo eso. Safety, yeah, security, safety, lo mismo. Yes, Inga. So you must find your vigilance, your discipline to keep applying those ideas being given to you. Entonces, Inga, tú debes encontrar esa disciplina y para seguir aplicando esas ideas como se te han dado. And you're in our virtual space, you're given a support by which you can no longer believe in the static and the chaos. Y en el campus virtual a ustedes se les da un apoyo, un soporte para ya dejar de creer o no creer más en esa estática, en esas ideas de caos. Yes, in a way, you've all been dry alcoholics. De una manera ustedes Están conduciendo como alcohólicos. se están, ok. Yes, but seco, maybe. Alcohólicos, pero Se están secos. secando como alcohólicos. In other words, you have been identified and loyal and addicted to the chaos. En otras palabras, ustedes se han identificado, han sido leales y adictos al caos. Oh, Alicia, I'm in the chaos and I cannot find my way. Maybe I'll have a drink to numb myself out. Y, Alicia, yo estoy en el caos y quizás me tenga que tomar un trago para adormecerme. Yes, maybe I will just repeat a mantra. Quizás yo repita un mantra. Maybe that will get me out of the static. A lo mejor eso me quite de la estática. Oh. Maybe I'll fall in love. O quizás me enamore.
Oh, Alicia, I thought love would do it, earthly love, and it's still static. Yo creo que el amor terrenal puede resolver, pero sigue la estática. I am still getting drunk with temporal things. Sigo embriagándome con las cosas temporales. That's an alcoholic, Ese es un alcohólico. addicted to temporary solutions. Adictos a soluciones temporales. And then, of course, the craving is deeply within the biology. Y luego, por supuesto, el anhelo está profundamente dentro de la biología. Yes. So, lifting yourself out of all of this crisis is my occupation, apparently. Entonces, elevarlos a ustedes fuera de todas estas crisis es mi ocupación. And I have infinite resources and support. Y tengo recursos infinitos y apoyo. No matter what takes place, what occurs, the universal Father, thank goodness, stands with me. No importa lo que tome lugar y lo que ocurra, el Padre Universal está a mi lado de pie. Stands with me, right? Se para a mi lado, conmigo, Yes, supporting me. apoyándome, dándome soporte. Yes, I seek only to please that source. Yo solo busco complacer a esa fuente. Solamente esa fuente, right? Sí. Yeah. Tell me your thoughts, Lady Inga. Dime tus pensamientos, Lady For I'm Inga. not done with you yet. Yo no terminé todavía contigo. Yes. Well, I was chuckling about a few things you mentioned. Tell us. I recognize. Well, after being in that kind of world for as long as I have, it's You mean the kind of world in the chaos, in the unclear. yes, in the chaos. Bueno, después de haber estado tanto tiempo en este tipo de mundo que es el del caos, Right. That I look for the quickest exit en donde estaba buscando por una salida rápida, when I've had enough of it. And I know cuando that that tuve is not an answer. Right. Perdón, please, Inga, repeat. And that's not an answer to find the quickest way out. Así. Y no era la respuesta encontrar la salida rápida. Yes, as I say, everyone, there's only one way out of all of this. Y yo les digo a todos, hay una sola salida a todo esto. It is a way that I am in alignment with, but it's not my way. Es la forma con la que yo estoy alineado, pero no es mi manera. I mean, it is my way, right? But it comes from the Trinity. O bien podríamos decir que es mi manera, pero viene desde la Trinidad. It extends into Nebadon, Y se extiende hacia Nebadon, to the constellations, the planets, and to you. hacia las constelaciones, los planetas y ustedes. Yes. Inga? So you are less addicted to the chaos, the static. Entonces tú estás menos adicta al caos y a la estática. Yes, I really want nothing to do with it, but Right. all around me, Realmente no quiero más nada, no quiero más tener nada que ver con eso. I can't run away from it. Pero no puedo huir de eso. Yes, what- everyone. It's important to deal with the static, and I'm showing you how. Sí, todos, es importante lidiar con la estática y yo les muestro cómo. What has been helping me is reading about the holy ideas Lo que me ha estado ayudando es leer acerca de las ideas santas and living in that space. y vivir en ese espacio.
And then it seems to give compassion for the other person. Y luego parece como dar compasión para la otra persona And looking at everything differently, having new eyes, new sight. y mirar todo de una manera diferente y tener una nueva visión. Because I can see myself in the past Porque puedo verme a mí misma del pasado and I see a mirror y veo el espejo and I know what the truth is. y yo sé cuál es la verdad. And so my desire is to portray that truth onto that love, onto the other person. Y mi deseo es retratar esa verdad en ese amor en la otra persona. If I don't lose my patience first. Si no pierdo la paciencia primero. But I'm working on it. Pero estoy trabajando Through the holy ideas. a través de las ideas santas. And I'm grateful for that. Have the truth. Y estoy agradecida por eso, por Well, tener la Inga, verdad. I'm holding that station of Christ, Inga, for you. I'm holding it. Y yo, bien, Inga, estoy sosteniendo la emisora del Cristo para ti. La estoy sosteniendo. As you venture to move through the static. Mientras que te aventuras a moverte a través de la estática. Everyone, as you do God's will and as you one day merge into your spirit, Todos, si ustedes hacen la voluntad de Dios y algún día te unes a tu espíritu, that is the Father's way of absolutely securing you in the clear station. esa es la manera del Padre de asegurarte absolutamente en la emisora clara. But you must truly demonstrate that you want no more of the chaos, the static. Pero verdaderamente deben demostrar que ustedes ya no quieren más nada del caos y la estática. Yes, everyone, you see people, they are living in the static and they believe they're living in the clear station. Y ustedes ven gente que están viviendo en la estática y creen estar viviendo en la emisora clara. They are fantasizing that they have found the way and they are still in the static. Están fantaseando haber encontrado el camino, pero siguen en la estática. Much like the young lady I was chatting with. Así como muy parecido a la joven con la que he estado hablando. Going through tremendous suffering in the static and believing sometimes that she is in the clear station. Yendo a través de un muchísimo sufrimiento en la estática y creyendo estar a veces en la emisora clara. Right. If you are experiencing pain, suffering, struggle psychologically, you have not yet left the static. Si ustedes están experimentando dolor, sufrimiento, también luchas psicológicas, entonces aún no han salido de la estática. Right. As you become established in the clear station, in that frequency that is clear. A medida que se establezcan en esa emisora clara, en esa frecuencia que es clara, it is a much higher frequency the chaos cannot reach. y es una frecuencia mucho más elevada que el caos no puede alcanzar. If you turn the dial to that clear station, you don't hear the static. Si ustedes giran el dial hacia esa emisora clara, ustedes no van a escuchar la estática. And of course, technology, they resolved that little problem. Y por supuesto, la tecnología resuelve ese problema. Yes, you just
You just press a button, a dial, and it finds the clear station, and you avoid the static. Y simplemente tú presionas un botón y el dial encuentra la estación correcta y ustedes evitan la estática. Right. Now, that's a nice idea, but as an individual in an evolutionary ascent, you cannot avoid the static. Esa es una buena idea, pero en lo individual, en un ascenso evolutivo, tú no puedes evitar la estática. Right. But you can absolutely, with your paradise spirit, you can establish yourself in the clarity. Pero absolutamente con el Padre, con el Espíritu del Paraíso, tú puedes establecerte en la emisora clara. Yes. Thank you, Inga. Abdesedek, all mental problems are the result of living and believing and identifying with the chaos. Y Abdesedek, todos los problemas mentales son el resultado de vivir, creer e identificarse con el caos. And looking for solutions outside of the spirit within you. Y buscando la solución afuera del espíritu dentro de ti. Yes, this young woman, for some reason, she just does not want to turn to that divine presence. Doesn't want to. Y esta joven, por alguna razón, simplemente no quiere recurrir a esa presencia divina. Attached to her ideas of static, but realizing that she is in extraordinary pain. Apegándose a sus ideas, pero dándose cuenta que ella está en un dolor extremo And has lived for so long. y lo ha estado viviendo por mucho tiempo. Yes. It is a very familiar place. Es un lugar muy familiar. Yes. The way Abdesedek is to stop believing in the static and to enter into these elevated ideas. La manera, Abdesedek, es dejar de creer en la estática y entrar a las nuevas ideas elevadas. You do that by reading my writings, absorbing their frequency. Lo haces leyendo mis escritos, absorbiendo su frecuencia. You are absorbing the ideas and the frequency that I'm producing for you. Están absorbiendo las ideas y las frecuencias que estoy produciendo para ustedes. You're taking that frequency into your expression. Y ustedes están tomando esas frecuencias hacia su expresión. And you're learning to hold that frequency and let go of the static. Y están aprendiendo a sostener esa frecuencia y dejar ir la estática. Again, some of you have spent your entire existence in the static. Y otra vez, de nuevo, algunos de ustedes han pasado toda su vida en la estática. And the static has become your family, your friends. Y la estática se convirtió en su familia, sus amigos. To let go of the static is very difficult. Dejar ir la estática es muy difícil. But in our campus and in the support that's presented here, you have a way to be supported to let go. Y en nuestro campus y la manera en que ustedes son apoyados, hay una forma de tener el soporte para dejarlo ir. Right. To let go and to be reaching for something to replace the static. Y dejarla ir y buscar algo que reemplace la estática. Yes, everyone, you cannot let go unless you're going to immediately replace it with something greater. Y sí, todos no pueden dejarla ir a menos que inmediatamente la reemplacen con algo mayor. No one will let go of something unless they have something greater to replace it with. Nadie dejará ir algo a menos que tenga algo más grande con que reemplazarlo. Yes. Señor López de Panamá. Yes. Michael?
You had your hand up. Do you have Yes, something to say? I did. I have something to say. Uh, well, when you start talking about the girl that you were shouting, Cuando I have estuviste it. hablando acerca de la chica con la que estabas conversando, I feel very identified with what you're saying me sentí muy identificado con lo que estabas diciendo, because I love my opinion. because yo amaba mis opiniones. I still love my opinions. I'm not saying that I'm not loving it anymore. I still love my opinion. Sigo I amando see mis that. opiniones, no digo que ya no las ame. I still see that. And the worst part is when you say that she mixed it with feelings and conclusions. Sí, sigo viendo eso y cuando tú dices que ella lo mezcla con sentimientos y conclusiones, Yes. Feelings that are misqualified, and Totally. then conclusions, and then interpreting, and then choosing. sentimientos que son mal calificados y luego con sus conclusiones, luego interpretaciones y decisiones o elecciones. Oh, Augusto, I'm feeling that you don't like me. That's not a feeling. I'm feeling a contraction, and then I form a conclusion. Augusto doesn't like me, and then I choose to keep away from Augusto. Wow, I've just created something, everyone. Entonces dice, Augusto, yo siento una sensación, siento una contracción y luego saco una conclusión. Augusto, no le gusto a Augusto, entonces luego me aparto. And then Augusto says, well, would you like to know if it's true or not, what you are experiencing? Y luego Augusto me dice, ¿quieres saber si es verdad o no lo que estás experimentando? Oh, no, Augusto, I don't need to know. I know that you don't like me. Y yo no necesito saber, yo sé que que no te gusto. My feelings, my conclusions, my choices, everything is telling me it must be true. Mis sentimientos, mis conclusiones, todo me lo está diciendo, debe ser verdad. And I see facts. I Yes. even see facts, Michael, where are Y no yo facts. veo hechos. Yes. Where is no facts. Oh, Donde no that right there. That right there, Augusto. It is evidence you don't like me. Están ahí, Augusto. Es evidente que yo no te gusto. And it is all my interpretation. Y Yes. todo es mi interpretación. And I don't even want to check with Augusto. I love my interpretation, you Y see? yo ni siquiera quiero verificar con Augusto. Yo amo mis interpretaciones. Oh, Augusto, no gracias. I don't want you to offer me any objectivity. I've already found the objective. Oh. Y no, yo, Augusto, no, gracias. Yo no quiero que vos me ofrezcas ninguna objetividad. Yo ya encontré la objetividad. Okay, Augusto, tell us. Okay, yesterday during the conference, Yes. it Ayer was a durante la huge storm in conferencia here. había una enorme tormenta aquí. And when we lose power and everything, believe me, that was my fact. Oh, the universe doesn't want me to be participating on the on the conference. Yeah. Y cuando aquí se fue la luz y todo, que fue un hecho, yo creí, el universo no quiere que yo participe en la conferencia. Augusto, wait. Was there any thunder? Y Augusto, ¿hubo ahí algún trueno? You were here? Wait, the gods are angry with you. Yes, Oh, very angry. espera, el Dios está enojado contigo. Yes, they are punishing you now. Te está castigando ahora. Yes. How many thunders were there? Were there more than 5? ¿Y He cuántos was- truenos habían ahí? ¿Más de 5? He was taking picture of me with the flash, so I'm sure he knew that he was me. He was making sure. Oh. Yo podía haberme sacado una foto con el flash. Yeah. All the lightings look like flash, like they taking picture, you know. Yeah. Todas las luces parecían un flash como para tomar fotografías. Yes. A lot Los of rayos. things. Yes. Los rayos parecían como si estuvieran tomándome fotos. Yes. Right. So I got,
when you just start saying that, I was looking at everything that I was passing yesterday in my own ideas, in my own opinions, my own facts. Cuando estabas contando eso, yo me remonté a ayer, cuando yo estaba experimentando mis propias ideas, mis propios pensamientos, sentimientos y hechos. Conclusion. Yes. Conclusiones. Everyone, the descent into chaos begins with forming conclusions that you believe are objective. Y para todos, el descender al caos es formar conclusiones que ustedes creen ser objetivas. It begins when you form conclusions that you believe are objective. Entonces comienza cuando ustedes forman conclusiones que creen que son objetivas. Oh, Augusto, it thundered more than 5 times. This is definite knowledge. God is mad at you. Yep. Son más de 5 truenos, eso es definitivamente conocido, que Dios está enojado contigo. He's mad, and in my philosophy, that means he's going to punish you very soon. Uh-oh. Está enojado, y en mi filosofía eso significa que pronto te castigará. Oh, what are you going to do now? Entonces, ¿qué harás ahora? Yeah, and it's not God, it's the gods. Y no es Dios, son los dioses. Yeah. Yes, they don't want you to continue with Michael. Ellos no quieren que continúes con Michael. Yes, they punish you soon, very soon. Él te castigará muy pronto. Everyone, that is how primitive religion formed. A todos les digo, así es como se formó la religión primitiva. Now, Augusto, you can offset the punishment by saying 5 Hail Marys. Tú puedes compensar el castigo rezando 5 Ave Marías. 5 Ave Marías. Yes, and you must do that standing on your head. Y tú debes hacerlo eso parándote en tu cabeza. Yes, and only eat lettuce for 5 days. Y solo comer lechugas por 5 días. And then you will be resolved of God's punishment. How's that? Do you love me? Y luego te salvarás del castigo de Dios. ¿Cómo es? ¿Me amas? Well, thank you for your thank you for all the ideas that you've been putting in my head. I love them. Exactly. Gracias por las ideas que pones en mi cabeza, las amo. Yes. Yes, and I see that that I've been having a lot of opinions, Michael, and I mix them with my feelings and I take conclusions. Like, for example, yesterday when you were explaining, and I can understand now when you were explaining that relate, what it takes to relate to that's why we don't relate with you, because we're still far away in many things. And I thought that honestly that you were busy all the time. No, Michael is busy. Don't bug him. Don't disturb him. Don't write him. Don't say anything. He's got to be busy. But it's because I want to create my own ideas. I want to be independent. I don't want to follow. I want to do what I want. And that's not respectful with you, Michael. So that's not respectful. Ahora tienes que traducirte todito, Augusto. Claro. I'm gonna translate, Michael. Que yo pues tenía mis propias ideas, sobre todo en el caso de ayer cuando se hablaba de relacionarse, de compartir. Realmente yo ahora entiendo que yo amo mis opiniones y soy muy independiente y no me gusta relacionarme y se debe a que quiero ser independiente. Yes. Go ahead, Michael. So you have an underlying motivation to want to be separate and independent, and then you create the reasons to substantiate it, to support your motivation. Michael is busy. Tú tienes una idea subyacente de que quieres ser independiente, entonces después tú haces conclusiones de que yo estoy ocupado. Right.
You want to be independent and distant, and you need a reason. Y tú quieres ser independiente y distante y necesitas una razón. Because A you know perfect it's the excuse. wrong thing. You know it's the perfect wrong excuse. thing to do. Yes. Y sabes que es lo incorrecto de hacer. And you need a good reason to justify it. Y necesitas una buena razón para justificarlo. So Let you me- become blind to your idea and you say, oh, that Michael, he's very busy. Entonces tú estás ciego a tu propia idea y entonces dices, oh, Michael está muy ocupado. Yes. But I think I'm seeing clear now. I see everything. Pero ahora creo que veo todo claro, lo veo todo. Right. That's I right. don't need of Michael for so many days now. Let me go alone and be independent for a couple days Yeah. and then crush again. Entonces yo digo, yo Crazy. no necesito a Michael, puedo ir solo por varios días y después vuelvo a chocar. Right. That's the reason why you are still single in your 40s. You may have women here and there, but it's hard to commit. Yes. Y esa es la totally. razón por la que todavía estás soltero a los 40. Puede que tengas mujeres aquí y allá, pero es difícil comprometerte. Yeah. I see that yesterday too. He Right. visto eso ayer Mm. también. Good, Pimpley. Thank you. Unless you Thank have- you so much, Gracias, Michael. Thank you Pimply. so much. Yes, everyone, you must understand that in that zone of static between the clear stations, Y todos deben entender que en esa zona de estática entre las emisoras claras exists an entire world. existe un mundo entero. This world, the society of the world and the different countries, it is in the static. Este mundo, la sociedad del mundo y los diferentes países están en la estática. The news, the movies, the television, the radio, static. Las noticias, las películas, la televisión, la radio, estática. Now, everyone, there are beings in the universe, in our universe, that thrive upon the static. Ahora todos, hay seres en el universo que thrives, what's that? Thrive, they prosper. Que prosperan en la estática. Yes, they are addicted, and it is their meal preference. Son adictos y es su comida preferida. Yes, your preference might be harmony and peace. It might be. Su preferencia podría ser armonía y paz. But I tell you, everyone, if you look closely, you also enjoy eating of the static. Pero si ustedes ven de cerca, también ustedes disfrutan de comer estática. Drama, Drama. and tragedy. Drama y tragedia. Yes, this young woman, as I know her for a couple of years, I know that she enjoys eating static. Y yo, esa joven, así como la conozco hace varios años, yo sé que a ella le gusta comer estática. Yes, so underlying all her motivation will be, Michael, don't take away my food source. Y por debajo de sus motivaciones, ella dice, no me quites la fuente de mi alimento. Yes. You know, our kitty Leia, she was wild, in the wild. Y ustedes le conocen a nuestra gatita Leia, ella era salvaje. We lived in an area where there was a lot of tall grass. Nosotros vivimos en un área que tiene mucho pasto alto. Of course, one day they caught her because they put a little tuna in the cage, and she could not resist. Y luego un día le pusimos un pequeño atún en la jaula y ella no pudo resistirse. Yeah, so she came to us, she joined our family, right? Entonces ella vino a nosotros, se unió a nuestra familia. We let her out every morning and afternoon. Le dejamos afuera cada mañana y cada tarde. Always she would bring back a little mouse, or I would see her eating a mouse. Y casi siempre trae un pequeño ratón o la veo comiendo uno. Oh, I hear some of you. Oh, yuck.
to eat a mouse. Oh, Y le escucho a alguno de ustedes, comer un ratón. well, the angels might be saying, oh, yuck, to eat the frequency of chaos, disgusting. Y los ángeles podían decir, oh, ay, comer la frecuencia del caos, repugnante. Yes. Well, so eventually we introduced a different food source, and she started enjoying that more than the mice. Y eventualmente nosotros le introdujimos un nuevo tipo de alimento y ella comenzó a disfrutarlo más que los ratones. Yes, that's what we're doing here. Eso es lo que nosotros estamos haciendo aquí. My ministry is introducing a different food source. Mi ministerio está introduciendo una nueva fuente de alimento. Yes, a source of food that won't give you a tummy ache nor indigestion. Una fuente de alimento que no les dará dolor de estómago ni indigestión. Right. Carlos? I'm very tired. And maybe I lost what I wanted to say. Carlos, I do have a very delicious mouse for you to eat. Carlos, yo tengo un delicioso ratón para ti, para que comas. Sounds good. Would you like? No, Michael, no. ¿Suena bien? ¿Te gustaría? No, Michael, no. Or you No, prefer fresh salmon and tuna in your bowl? ¿O tú prefieres salmón fresco y atún en tu plato? prefiero atún y Y salmón. Michael, yes. Oh, muy bien, muy bien. No, But, no, Carlos, you have been so used to hunting mice for so long. Pero tú estás acostumbrado a haber cazado ratones por mucho tiempo. What will you do if you don't hunt mice and you find salmon on your dish? ¿Y qué tú harás si ya no tienes que cazar ratones y encuentras salmón en tu plato? Everyone, you are so accustomed to struggling. What are you going to do when you're absolutely in bliss with God's heart? Y ustedes están acostumbrados a preocuparse. ¿Qué es lo que ustedes harán cuando estén absolutamente en la dicha con el corazón de Dios? Alicia, there is Carlos. He's smelling the mouse and he's smelling the salmon. Which is he going to take? Y Alicia, ahí está Carlos. Está oliendo el ratón y está oliendo el salmón. ¿Cuál será el que va a elegir? No, me estuve dando, qué cansado. Me estuve dando cuenta nomás que, como tú dijiste hoy, cómo repetimos los patrones, digamos. I was realizing, as you said today, how we repeat the patterns. Yes. And And when we talked the other day, I was stuck, you know. Y como cuando hablé el otro día, me quedé estancado. Estaba bloqueado realmente. Bloqueado. Yes. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Dilatando cosas. Delaying. Yes, yes. But thanks of that, I could realize that there was something that I was doing when I was young and I was not aware. Y gracias a eso me pude dar cuenta que estaba haciendo cosas que cuando joven de las cuales yo no era consciente. Today, in my inquiry, I could recognize that, Michael, I can clean that. Y hoy en mi indagación pude reconocerlo para poder limpiar. I am very thankful. Estoy muy agradecido. right, your taste buds are changing. Y sí, tus gustos, tus papilas gustativas están cambiando. Yes. Yes. The Thank mice you. are not so delicious anymore. No. Los ratones ya no son deliciosos. Right. Even for Leia, I don't think she would
if she had a choice, she would take, you know. Incluso para Leia, sí. Yo creo que si ella tuviera que elegir, no sé si lo elegiría. Yes. It is this process, everyone, of domestication. Y este es el proceso de la domesticación, todo. I am seeking to domesticate all of you wild animals. Yo estoy buscando domesticarles a todos ustedes animales salvajes. And some of you, what? Divina, una domesticación divina, hombre. Yeah. A divine domestication. Yes. So that you can evolve in the higher society. Para que ustedes puedan desenvolverse en una sociedad superior. Oh, but some of you like hunting in the tall grass. O a todos les gusta a ustedes cazar en la hierba alta. It has been your life. Everything you know is your values are based upon hunting in the tall grass. Y eso es todo lo que ustedes conocen. Sus valores se basan en cazar entre la hierba alta. Well, I tell you, everyone, there's some beautiful tall grass. You can hunt if you want, but you'll be free. Yo les digo, a todos hay una hermosa hierba alta que ustedes pueden cazar si lo desean, pero serán libres. Yes. This is the process, even with the animals, domestication. Este es el proceso, incluso con la domesticación de animales. Right? If you see, let's say, what's an animal that you love, Alicia, other than a perro? Caballo, Michael, a horse. Oh, a horse. So if you see 100 wild horses, but you begin to make personal one of those horses, he becomes more unique and individual. Si tú ves cientos de caballos salvajes, pero tú comienzas a hacer de uno algo personal, él se vuelve único e individual. Yes, this is actually the plan from humans to the animals. Ese es de hecho el plan de los humanos, de los... ¿no? ¿Cómo? From humans to animals. The humans are to domesticate the animals. Sí, de los humanos con los animales. Los humanos domestican animales. And the divine personalities are to domesticate the humans. Y las personalidades divinas están domesticando humanos. Yes. So even though you are familiar with being hunted and being the hunter, E incluso cuando ustedes están familiarizados con ser cazados y también ser cazadores, I'm not seeking to hunt you so I can eat you. Don't worry. yo no estoy buscando cazarlos para comerlos. Oh, but some of you are hunting me, ready to eat me. Pero algunos de ustedes están queriendo cazarme y están listos para comerme. But I tell you, I will give you indigestion until you acclimate to a new food source. Y les digo, yo les voy a dar indigestión antes de que ustedes se acostumbren a una nueva fuente de alimento. Right? Funny. When you feel those contractions with me, it is like indigestion. Y es gracioso, cuando ustedes sienten esas contracciones conmigo, es parecido a la indigestión. I'm seeking to divinely domesticate you, to make you more uniquely what God has created you to be. Y yo estoy buscando domesticarles a ustedes para volverlos más únicos y hacerles singulares como Dios los ha creado. Yes. You see that kind of metaphor in your society. Ustedes ven ese tipo de metáfora en su sociedad. Oh, wow, we have a camera. Oh, look, there's Abiel Morton, the great actor. He is a unique individual, but all of you are not unique. Wow, nosotros tenemos una cámara. Mira ese Abiel Morton. Él es un individuo único, pero todos ustedes no son únicos. Yes. Oh, there's Jose Ramon, the great healer. He is a celebrity, right? Y ahí está José Ramón, el gran sanador. Es una celebridad. Oh, there is Señor Hernández. You know, he's famous and rich too. Y ahí está el señor Hernández. Ustedes lo conocen, es famoso y rico también. You see, everyone, the metaphor in society is that
Ivan Hernandez is real and you are just part of the group, but you are not unique. Y ustedes ven la metáfora en la sociedad. Iván Hernández es real y ustedes son, ¿cómo que se llama? Del montón. No única, No. right? You're just part of you are indistinguishable. Sí, ustedes no se les puede distinguir. Right. An ascended master is very distinguishable, right? Y el maestro ascendido es bien distinguible. Yes, the individual has become truly uniquely personalized. El individuo se ha realmente personalizado de una manera única. More than the unascended. This is a truth. Más que los no ascendidos. Eso es una verdad. You're on this path so that you become more and more uniquely personal. Ustedes están en este camino de manera que ustedes se van a volver cada vez más personal, único, personalmente único. Yes, I find that this is what's happening in my relationship with Leah, for example. Yo encuentro que esto ha pasado con mi relación con Leia, por ejemplo. In loving her, in domesticating her, it is an evolutionary leap. Amándola, domesticándola, ha habido un salto evolutivo. You've seen videos of lions and tigers. They run in love to the man or woman that saved them, that domesticated them a little more. Y ustedes ven en películas tigres, leones que corren enamorados a la mujer o el hombre que los salvó y los ha domesticado. Yes, there is that wild Zulma in Paraguay. Let's domesticate her, everyone. Ahí está esa Zulma salvaje en Paraguay. Vamos a domesticarla todo. Jose says, yes, he wants to domesticate you. Sí, José dice, sí, él quiere domesticarte. Well, Jose, it is a commitment to domesticate Zulma. She could be difficult. Ella es un compromiso domesticar a Zulma. Ella puede ser difícil. She's used to being wild, an animal, uncontrollable. Ella está acostumbrada a ser salvaje, como animal. Ella es incontrolable. Control, right. Incontrolable. Incontrolable. Yes. Tell me your thoughts, everyone. I offer you Díganme a sus lot of pensamientos metaphors. todos. Yes. Muchas metáforas. Les di muchas metáforas. Yes. Hola, Micael. Hola, Zolmita León. La indomable de Paraguay soy. The indomitable of Paraguay I am. Yes. Wow. Micael, justamente acabo de pensar unos minutos antes. Just now I was thinking a few minutes before. Cuando comenzaste a hablar de esa domesticación divina. Yes. When you began to talk about the divine domestication. Yes. Que yo no era consciente de tanta rebeldía que tenía adentro, de tanta arrogancia. Right. That I wasn't conscious of a lot of rebelliousness and arrogance that I had inside. Right. And one day, Zulma, I will say, wow, ascended master Zulma. Wow. Sí, Zulma, y un día voy a decir, señora maestra ascendida Zulma, wow. Yes, the goddess of mercy. La diosa de la misericordia. One day, Zulma, yes. Un día, Zulma, sí. Yes. To enter into God fusion is to become domesticated divinely. It's the first step.
Para entrar a la fusión con Dios es el primer paso, la domesticación divina. Yes. Zulmita, tell us. Dinos, Zulmita. A lot of feelings. Muchos sentimientos. Well, you come back in a moment. Puedes regresar en un momento. Other wild animals that might think about domestication? Otros animales salvajes que podrían estar pensando en la domesticación. Yes. Myself, Michael. You want to be a cosmic citizen, Yes, I want it. right? ¿Quieres Sí, ser yo un quiero. Quiere ser una ciudadana cósmica. Right. Is Pimply going to translate or Liliana? Well, I just enter, but Liliana enter. It's okay. I'm here. I'm stay here just to support. Simply duo because here is a little noisy. Pimply porque ella tiene ruido. Yeah, just no noise in Okay. the background. Yeah. Okay. Yes, but Alicia Pimply, he lives in the jungle with the other animals. Sí, Many Alicia, animals. Oh, Yes. mm. Yo vivo en la jungla. Pimply vive en la jungla con muchos animales. Yeah. And no one is domesticated. Right. All wild. Oh, wow. Todos son Nadie- salvajes. Nadie está Yeah. domesticado. Todos son salvajes. You see, to domesticate an animal, we would need to bring them into the process of domestication. Para domesticar un animal, tenemos que traerlo al proceso de la domesticación. Yes, Leia does not have to hide from me because I'm not hunting her to eat her. Leia no se tiene que esconder de mí porque yo no la estoy tratando de cazar para comérmela. Right. She realizes I am actually for her benefit, giving her. I love to give her. Ella se ha dado cuenta que yo estoy ahí para su beneficio, que amo darle cosas a ella. Right. I don't she doesn't have to compete for food with me. Ella no tiene que competir conmigo para la comida, para ver Yes, si tomo can su you comida. see the values and meanings and culture of society, everyone? Pueden ver los valores y la cultura de la sociedad. The so-called darkness, which is really a de-evolution. Lo que es llamado la oscuridad, que realmente lo que es la evolución. Is a de-evolution, an evolution going backwards. Ok, devolución. Yes, it wants to prevent the divine domestication of humans. Quiere prevenir la domesticación de la humanidad. Yes, maybe we connect Impedir. Inga. We connect Inga with a synthetic, an artificial. Inga, what do you think? You like to be connected Conectamos to a computer? a Inga a una computadora, a energía artificial. Yes, Inga, that's the shortcut. Maybe you like that. Esa es la manera más corta, Inga. ¿Qué piensas? Quizás te No, gusta no, eso. No, thank you. No, thank you. Of course, right. Claro. But there will be people, everyone, that will run to have that happen, thinking they will become immortal. Hay personas que realmente, si esto sucedería, estarían corriendo para convertirse en inmortales, pensando que van a convertirse en inmortales. Yes, they will believe they're becoming smarter. Y piensan que esto los va a convertir en más inteligentes. Right. Alicia, tell us. Alicia, dinos. Yes, Michael. I want to be domesticated, Yo quiero ser domesticada. and I realized that one of my my luck is ser cuidadosa. In Pimply, I don't know how to say. To be close. No, pero ¿qué quieres decir? ¿Ser cuidadosa en qué? Ser cuidadosa, o sea, soy como descuidada. I'm not very care about things. Say that again? She's not care about things. You don't care about things, or you No, don't no. want to be cared for? Ay, ¿cómo se puede decir? It's more like she is not care about the things that surround her, including herself. Is that She's right? not. Alicia?
That's what she's saying. Que tú no te Em, cuidas, no, que a ti yo soy, mismo. que no soy muy, que soy descuidada, que no soy, Descuidada. Eres sí, que no descuidada. soy Atenta. atenta, como que tomar las cosas con mucho cuidado, Ah, Tomas a la ligera las cosas, algo o sea, así. algo así. she take the things in a very hurry, pressure way instead of being careful. Oh, okay. Okay. Well, and where do you think that's motivated from, Alicia? ¿De dónde tú crees que viene esa motivación, Alicia? What is driving, what motivations are driving that tendency? ¿Qué motivaciones están moviendo esa tendencia? It's like I want the things quickly, maybe. Yo quiero las cosas más rápidos. Okay, well, we can Yeah. connect you to a computer. Yes. Te conectamos entonces a una computadora más Yes, fácil. it's a small operation in your brain and we connect you. Mhm. Muy fácil. Una pequeña operación, te abrimos el cerebro y ya, te conectamos. Yes. I want to, yo quiero aprender a ser cuidadosa, justamente. I want to learn how to be careful about that. Right, right. And, you know, seeking the easy way and the quick way, it always leads to a problem. Buscar siempre el camino más rápido y el más fácil siempre te va a llevar hacia un problema. Yes, everyone, it will keep you in the static. Te va a mantener en lo estático. Yes. You must transform those motivations. Tú debes transformar esas motivaciones. You begin to be the shepherd of yourself. You say, no, Alicia, we have to take our time here. Tú te conviertes en la pastora de ti mismo. Vamos a tomarnos el tiempo aquí. Vamos a tomarnos el tiempo aquí. Correcto. Yes, you must educate yourself to guide yourself a little bit. That's your part to play. Debes educarte a ti misma. Esa es la parte que tú tienes que aprender a hacer. I'm playing my part by telling you that you have to play your part. Yo te enseño la parte que yo hago y te digo cómo tú tienes que jugar tu parte. I have a part to play that you cannot, but you have a part that I cannot play. Yo tengo una parte que no tengo que jugar y tú también tienes una parte que yo no puedo jugar. Right. Thank you. Yes, Michael. I understand. You must deliver your anxiousness. You want it immediately, maybe easy, maybe you're resisting pain. Tú debes entonces deliberar, ¿verdad? Entregar. Entregar, exacto, esa ansiedad, ¿verdad? Esa que no tengo paciencia Sí, querer las cosas rápido y fácil. y quiero las cosas rápido y fácil. Right. Those are based Y evitar el dolor. Resistiendo. Resistiendo el dolor. dolor. Sí, resistiendo el dolor o evitar el cansancio, something like that. Right. So those are ideas in your philosophy that are leading you to trouble. Estas son ideas en tu filosofía que te están llevando hacia problemas. Sí. Yes. You still want to eat the mice. Tú todavía quieres comer el ratón. Ya no tanto, Michael. Not that much, Michael. Oh, come on, deliciosa, mucho sangre y jugo. Vamos, mucha sangre y Y jugo. la cabeza, A lot of juice. Oh, The whole the whole head. very A lot crunchy. of blood. Crunchy. Yeah, Wow. exactly. It is biochemical. It is your senses, everything is becoming elevated. Bioquímicamente y tus sentidos son elevados. Right. In this Todo process es of elevado en este domestication. proceso de domesticación. Uh-huh. Yes. Yes, Michael. Thank you. It's a little De long nada, Liz. process. Yes.
Well, it's a little bit of a long process. Yes, it's true. It's a very long process. Es un proceso un poco largo. But Sí, muy largo. the first step is to prepare for that union, to become truly a universe citizen, ascended and free from these levels. Alicia, traduce tú. Pero el primer paso realmente es prepararnos para esa fusión, para ser libres y ascendidos de este mundo. Right. Unless you like the jungle. A menos que a ustedes les guste la jungla. Yeah. I don't know. Then, of course, you just need to be tired of the jungle, ready for the domestication. Y no, por supuesto, ustedes deben estar cansados de la jungla para estar listos para la domesticación. Yes, when they brought the cage with Leia into the house, Cuando trajeron la jaula con It was Lea in a la the- casa, it was in the middle of the winter, December 21st, freezing. fue en medio, cold that fue day. en medio del invierno, en el 21 de diciembre. Snow everywhere. Había nieves en todas partes. And her fur was absolutely soaking wet. She was on her last breath. Y su pelaje estaba absolutamente, no sé, I don't know. Mojado, mojado. Mojado. And Estaba en and su último aliento. yes. But she walked out of the cage and she was ready to be in the house, believe me. Ella salió de la jaula y estaba lista para estar en la casa, créanme. Yes. She stayed in our bed for 3 months. Couldn't leave. Se quedó en nuestra cama durante 3 meses. No pudo irse. Yeah. That's the process of domestication, right? Ese es el proceso de la domesticación, ¿verdad? Everyone, she was not so interested in being domesticated. Todos. Ella no estaba interesada en ser domesticada. Yes, she was trying to survive independently on her own. Huh? Ella estaba tratando de sobrevivir independientemente por su cuenta. And then, we enticed her. I was not there, but they enticed her with some food and a cage, just like all of you. Y luego, ustedes saben, nosotros le atrajimos o le tentamos con un poco de comida y en una jaula, como a todos ustedes. I knew. I put a little tuna in front of Horacio. I put it in the cage. He goes in the cage. Sí, yo sé que le pongo un poco de atún a Horacio frente a la jaula y él va dentro de la jaula. Yes. And of course, we open the cage. He's in the process of domestication, divine order. You're entering the divine order. Y por supuesto abrimos la jaula y está en el proceso de la domesticación, del orden divino. That's what God wills for everyone, to enter into his order. Esa es la voluntad de Dios para todo, entrar a su orden, Yes. en su orden. Yes. Tell me your thoughts, everyone. Díganme sus pensamientos todos. Yeah. Horacio, Horacio. hola. Acá estoy. Sí, la verdad que estoy en el proceso de domesticación. Yes, is it true that I am in the process of domestication? Right. No me había percatado que yo era tan salvaje. I didn't realize that I was a lot of wild. Yeah, right. Y que te estaba dando tanto trabajo. And I was giving you a lot of work. Yes, maybe a few scratches. Sí, quizá un poco de rasguños. Y bueno, este sacudón de los últimos días me abrió un panorama, digamos que me abrió un poco la mente. And this shaking of the days before opened me the mind. Yes. Y me parece que yo quería comer el atún y seguir siendo salvaje.
And I think that I wanted to eat the tuna and continue being wild. Tal cual. Very funny. Yes, exactly. Muy You want gracioso. the tuna, but you don't want to be taken in the domestication. Yes. Sí, tú querías el atún, pero no querías ser domesticado. Oh, you have a lot of company in this group, Horacio. Tienes mucha ¿Eh? compañía en este grupo, Horacio. They want the salmon and the tuna, but they don't want to be domesticated. Sí, que él quiere el salmón y el atún, pero no quiere ser domesticado. Yes, Senora Brandon, she wants to remain wild, Sí, la señora Brandon quiere permanecer salvaje. but she likes the good stuff. A ella le gustan las cosas buenas. Yeah. Es como una costumbre, ¿no? Que, no sé, la personalidad quiere todo It's fácil. It's like a custom, a custom. Que a se le dé custom, todo you say, y seguir Michael? haciéndolo. You're accustomed, familiar. You're used to being in the wild. Yes, you are used to being a wild is what is no for us. Yes, because look, Leia, she in the domestication, she still was able to go in the wild, but she also needed to come back in the house to have the food, the good food. Y fíjense que Leia en la domesticación todavía, pues ella puede ir y salir a la naturaleza, pero ella regresa a la casa para la comida, para la buena comida. And not to sleep in the dirt and the cold and feel unsafe. Y no dormir más en la tierra, el frío y sentirse insegura. Right. God wants to bring you into sovereignty, stability, security, safety. Y Dios quiere traerles a ustedes a la soberanía, la estabilidad, la seguridad, a que estén a salvo. But you have to give something in return. Pero ustedes deben de dar algo a cambio. Leia could not have it both ways. Lea no puede tener las dos cosas. Right. And it's a beautiful process, this divine transformation. Y es un hermoso proceso esta transformación divina. It has a lot of benefits. Tiene un montón de beneficios. Yes, much more than remaining wild. Muchos más que permaneciendo salvaje. Oh, yes. Leia could not imagine, right? All that was waiting for her. Y Lea no puede imaginar todo lo que le está esperando. Estaba esperando. But it was cold and wet and she was tired. She was ready to domesticate, right? Sí, pero hacía frío, era todo húmedo y ella estaba lista para ser domesticada. So, Horacio, are you cold and wet and ready for domestication, or you want to stay in the wild? Entonces, Horacio, tú estás mojado, o sea, húmedo y hace frío, ¿estás listo para ser domesticado o quieres quedarte en lo salvaje? No, quiero ser domesticado. I want to be domesticated. Okay, Porque no more mice for you. Entonces, ¿no más ratones para ti? no me di cuenta que me estaba autoengañando, engañando yo nomás. De I que hacía las realized cosas. that I was decepting myself. Self-deceit. I was deceiving myself. Okay. I was deceiving myself. Yeah, that's Como wonderful. como que te decía vos, incluso te había comentado una vez que no me podía concentrar o que no entendía y me quedaba en eso nomás, no procuraba nada. I told you one time that I could not be focused and Right. concentrarse, ¿qué? And concentrate. Concentrarme en las lecturas y eso y no. Concentrate in the readings and that was Leía por bad arriba, excuses. leía rápido y no me quedaba nada y ya no leía más nada. And I was reading quickly and then nothing entered in my mind and I didn't read again. Right. Una everyone. You reacción. can see that Horacio was divided. Ustedes pueden ver que Horacio estaba dividido.
Some of Exacto. him wanted to be domesticated, but some of him wanted to remain wild. Sí, una parte de él, una parte quería ser domesticado, pero la otra quería mantenerse salvaje. Exacto. Y sí, yo me sentía adentro, sentía esas dos fuerzas, ¿sí? Que una quería estar y otra no quería estar. Yes, inside of me I felt both forces. Yes. And very much that is typical for humanity. Y muchísimo, eso es típico para la humanidad. Y sí, pero no puedo quedarme tranquilo pensando eso, ¿no? Mal de But mucho consuelo de tonto. yes, but I cannot be in peace thinking in that way that because is of all the humanity that it will be for me. Yes. Y algo curioso que quiero compartirte, que me pasó. And there is something curious that I want to share. No sé si curioso, pero bueno. Cuando tuve la intención, que yo no había sentido nunca esa forma de intención de sentarme a leer y dedicarle el tiempo a una lectura, When I had the intention to sit down and read and give time to a reading, ir leyendo, reflexionando, anotando, to read, reflect, and to take notes, ahí encontré toda la información que tú me estabas dando. and there I found all the information that you gave us. Que yo en la primera lectura hace tiempo no la había visto porque no tenía la intención de aprender nada. And when I read for the first time, I didn't saw because I didn't have intention to learn. Yes, that's right. That's Y right. ahora veo que como que ese ego mío está agachando la cabeza para ser domesticado, ¿no? And now I see that how my ego is, ¿cómo se dice agachando? Bajando la cabeza. Bowing. Bowing or bow down. Bow down my head to be domesticated. Right. Y bueno, y eso me hace sentir bien porque veo que estoy por el buen camino. And that made me feel good because I think that I am in the good road. Right. You're on the right road. Right road, yeah. Yes. Yes, it's a process, everyone. And conditions will sometimes force you to be wanting to be divinely domesticated. Sí, y ese es el proceso todo. Y las condiciones a veces los obligarán a querer ser domesticados. Yes, that means your pain and your suffering is actually a blessing. Eso significa que su dolor y su sufrimiento son de hecho una bendición. Yes. Y algo más, Micael. Something more, Michael. Yes. Me gustaría que en el plato me pongas atún con roquefort. No quiero atún. Salmón con roquefort. I would like you to put in my dish salmon with roquefort and not tuna. Ah, perfect, perfect. No problem. God he knows what you're going to love, right? Sí, Dios sabe lo que a ti te va a encantar. Sí, claro que sí. Gracias, Micael, por el aguante. Yeah. Thank you for the aguante, I don't know. Your Soportarme. Support. patience. Yes. Well, everyone, maybe I have patience, but actually the Father is just holding me into this. I cannot escape. So is that patience or something else? Tal vez yo tenga paciencia, pero en realidad el Padre me está sosteniendo y no puedo escapar. Quizá es paciencia o algo más. Yes, he sends me into the jungle, but with no gun. Él me envía a la selva, pero sin arma. Just love and wisdom. Solo amor y sabiduría. Oh, there is that wild Horacio. Y ahí está ese Horacio salvaje. How can I earn his trust so that he comes closer?
right? Entonces, ¿cómo yo puedo ganarme su confianza para que él se acerque? Yeah. He has a reputation of immediately biting. Él tiene una reputación de morder inmediatamente. Yes, there is Senor Hernandez. He has a reputation. Y ahí está el señor Hernández. Él tiene una reputación. Yes, he will attack before he gets attacked. Él atacará antes de ser atacado. Yeah. Hola. Ah, señor. Hola, hola, hola. Quiero, a ver, salmón y tuna. Oh, I want salmon and tuna. Oh, well, you can have the salmon and tuna, but you have to walk out of your gates. Tú puedes tener el salmón y el atún, pero tienes que salir por la puerta. Yes, you must take a risk, and you have surrounded yourself in the jungle, but with a fortress. Tienes que arriesgarte. Estás rodeado en la selva, pero con una fortaleza. And you've been taking it apart slowly. Y tú has estado, what? You are, desarmado. Desarmando lentamente. yes, disarming, right? No, desarmado. Te has estado desarmando lentamente. Yes. Esa fortaleza, Michael, se está desarmando. Yes, he's disarming, he's taking apart, breaking down the fortress. Él está demoliendo la fortaleza. Yeah. Yeah. Sí. Hermoso, maravillosa metáfora, Micael, de Right. esa jaula de Leia. Very beautiful, the metaphor of that. Jaula, lo que no sé cómo se dice. De jail, o de Cage. cage. Cage of Leia. Yes. Por el alimento, teniendo dolor, frío, separado, tristeza. For the meal, having cold and she is being wet and Mojado, frío, pero posiblemente listo. Sí, but después de un camino de dolor y de cansancio, ¿no? after a path of pain and exhaustion. Yes. Y el regalo de ese alimento es el único. Yes. And, ay, Dios mío, no tengo palabra hoy. El regalo The gift. of that meal is the only one. Yeah. Lily, you can help Alicia. She can rest. Okay. Yes, Michael. Sí, Micael comprendió. Yes. Michael understood. Well, Thank you. and you see, in a way, our Salvington is like that cage. De alguna manera, nuestro Salvington es como esa jaula. But you must see that it is a place to transform you into some new place. Pero debes ver que es un lugar que te transformará en un lugar nuevo. But we could never have brought Leia into the house without putting her into the cage for just a short moment. Nunca podríamos haber traído a Leia a la casa sin ponerla en una jaula, por lo menos por un breve momento. That's exactly your situation, everyone, all of humanity. Esa es exactamente la situación de todos ustedes, de toda la humanidad. You're being brought into the cocoon, right? The cage is not a great metaphor, but it was true for Leia. But the cocoon. Ustedes están siendo llevados en un capullo. La
La jaula es una gran metáfora, pero no para ustedes, sino para Leia, ¿verdad? En realidad sería como el capullo. Your cocoon is just for a moment of your existence, and then it opens up into a new reality. El capullo es solo un momento de vuestra existencia y luego ella se abrirá para una nueva realidad. Yes. Can you tolerate the cage, the cocoon, so you develop the discipline to enter through the eye of the needle? ¿Entiendes? Bien. Ustedes pueden tolerar entonces el cocoon mientras desarrollan la disciplina para entrar por el ojo de la aguja al final. Yes, to enter the kingdom, you must go through the eye of the needle. Sí, porque para entrar al reino deben pasar por el ojo de la aguja. That means to come into the cage, eat a little bit of tuna. Okay. Eso significa entrar a la jaula y comer un poco de atún. ¿Okay? Come indoors from the cold of the jungle. Vengan adentro del frío de la jungla. Well, the jungle's never cold, but the forest might be cold, right? No sería la jungla en realidad, pero puede ser el bosque tal vez. Yeah. Yes. Yes. Yes, Ivan, it's only for a moment. Es solo por un momento, Iván. Yes. Right. And it opens into a whole nother thing. Y te abre a una nueva cosa, una nueva realidad. Yes. Hermoso, hermoso, maravilloso, Micael. Right. Beautiful. Thank you, Micael. Gracias, Marco. So, Señor Hernandez, I will put a few chili rellenos on your plate. Te voy a poner unos rellenos, chiles rellenos Chile. en tu plato. I know a fantastic Mexican cook. Yo conozco muchísimas comidas mexicanas fantásticas. She lives with you. Ella vive contigo. Yes, yes. Chile, unas enchiladas michoacanas. Oh, She makes enchiladas michoacanas. oh, even I'm willing to go through the cage to get to the Mexican food. Incluso yo quiero irme a través de la jaula para llegar a la comida mexicana. Yes. I am like Leia, no different. I can't resist. Yo también soy como Leia, no es diferente, no puedo resistirme. No. Because Wow. El Padre, he knows exactly your weakness, everyone. Porque el Padre conoce exactamente vuestra debilidad, todos. Yes, he's leading you, and he will make your circumstances uncomfortable so you enter the transformation. Él los está guiando y hará que sus circunstancias sean incómodas para que puedan entrar a la transformación. Yeah. Thank you, Alicia, Liliana, and the others translating. Thank you, Adonai, Michael. everyone, enjoy. I enjoyed playing with you today. It was a lot of fun, really. Thank you, Michael. Thank you, Adonai, Miguel. Thank you. Adonai, everyone. Adonai. Gracias, Michael. Gracias. Thank you, Gracias. Thank you, Michael. Adonai. Adonai, Gracias, Michael. Thank you. Adonai, Michael. Adonai, Alice. Adonai, gracias. Very true. Thank you for everything, Michael. You're welcome. You're Yes, welcome. thank you. Adonai, Michael. Adonai, amado Padre. Oh, I have a wild beast here. Adonai, everyone. Tengo una bestia salvaje por acá. Yes, Lily. Doesn't she sound ferocious? ¿Acaso no sonó feroz? Who was she, Michael? Oh my gosh, dangerous. Oh, Dios mío, peligrosa. Enjoy, everyone. Thank you. Thank you, Michael. I love you. Bye. Adonai. Thank you, Michael. I love You're you. welcome. Simply.